Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to this segment of Coach Gurbani's a-sabad-a-day. The recitation is Sri Rag Mahalla Chautha Vanjara. Ik Oankar Sat Naam Gur Prasad. Har Har Utam Naam hai, Jin Sirya Sab Koe Jio. Har Ji Sabbe Pritpal Da, Gat Gat Ramaiya Soe. ਸੋ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਇਂਦੇ ਸੇ ਛੋੜ ਚਲੇ ਦੁਖ ਰੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਅੰਤੇ ਸਖਾਈ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਡ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਜਣਾ ਬਿਨ ਭਾਈਆ ਹਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਨਾਉ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ ਵੇਸੂਆ ਪੁੱਤ ਨਿਨਾਉ ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈਐ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਅਹਨਿਸ ਲੱਗਾ ਭਾਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਓ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਲੱਗਾ ਚਾਉ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ ਰਹਾਉ ਜਬ ਲਬਗੋ ਚੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚਲਸੀ ਹਰ ਅੰਤੇ ਲਹੇ ਛਡਾਏ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਆਏ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਏ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਰਹਾਓ ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਂਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਲਏ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਂਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਉਠੜਾ ਹੈ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਉ ਜਿੰਦੂ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੇ ਰਹਾਉ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਮਨ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤ ਭਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਏ ਵਸੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਤਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਤੇ ਗਤ ਮਤ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤ ਪਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਹਰ ਰੰਗ ਰਤ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਉਤਪਤ ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜ ਵਾਪਾਰੀਆ ਜਿਨ ਵਖਰ ਲੱਦੜਿਆ ਹਰ ਰਾਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਭਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਾ ਆਪ ਉਠਾ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ So this passage is titled Vanjara, which means a roving trader and is a term used to describe merchants or traders in the days and perhaps even today who traveled from village to village and usually stationed themselves on the outskirts where the forest area was, and hence the name Vanjara. It's quite possible, we know that Guru Nanak had encounters during his travels with the Vanjara and may have addressed some of their concerns. Likewise,
it's possible that Guru Ram Das here is addressing the roving trader. And the roving trader could also be a metaphor for the mind that is never still, that is constantly moving about, vacillating. In either case, the message here is Har Har Utam Naam hai, jin siriya sab koe jiyo, har ji sabbe pratpalada gat gat ramaya soe. So translated, this reads, Supreme is the Har Har, the Sabad, the Creator, whose creative force, Naam, brings forth creation. And this Creator permeates its existence and resides in every heart as the protective Har. There is nothing outside of it. Main Har bin avar koi. So the cue here is to dedicate and motivate oneself to find the Har self within. The key is to allow this creative force to act freely through us. But humans have self-will. We have individual volition, and that pivots around Haume. And as we have seen, Haume traps the mind into repetitive, self-sabotaging actions, and they always leave a residue of remorse behind. Hence the Guru says, Jo moh maya chit layende, se chhod chale dukh roe. They leave the world wailing in sorrow, repentance at having missed the opportunity of allowing this creative force to work through us. Indeed, the Guru says that willful acts are like the offspring of a whore, which haume karam kamamade jo vesua putrin nao. Well, the offspring of a whore is of doubtful paternity. In fact, one doesn't know who the father is. So the point being made here is that the ego, the self, the ego self, doesn't really know who its father is, here referred to as Jew. And this is the Har. So we don't even know who the source is, so to speak. So the question becomes, through what method? Is there a way that we can tap into this creative force? Is there a way that we can recognize our source, our father, so to speak? Gat gat ramaya manavase, kyu paiye kit pat? What methodology exists? How does one obtain that source or obtain to that source? And the answer is, Har gur saranai paya vanjarya mitra, again addressing the merchant. Har gur saranai paya. The Har self is found in the care and guidance of the Gur enlightener, my merchant friend. So those who have the motivation, the dedication, the yearning will find the Gur enlightener. Vadapagi Gur Paya Gur Sabdi Par Langai. And the Guru calls them fortunate, motivated individuals who find the enlightener and pay heed to the discourse, sabdi, to cross over the threshold. Now, what is this threshold that they are crossing over? They are crossing over the threshold of the ego to a state of universal consciousness. And for emphasis, the Guru adds, Sant Jana Vinapaya Har Kine Na Paya Now. Again, not only do you have to seek the Guru enlightener, but the right association as well. Sangat is necessary. Sangat meaning moving together with those who are on the path. And so when we approach the Guru enlightener and the Guru enlightener guides us, what sort of insight does he give? There's an example here. Gurpure Naam Dridaya.
instills self-knowledge. Har milya har prab now. So the perfect enlightener, he instills, implants self-knowledge, guides you through it. And that guidance leads you to a union with the self, with the Har. And then the wisdom, the eternal wisdom that is inherent in us, dawns. And what does that do? It reveals the play of the Creator. Existence is a play, a khed. Har ape aap upayenda, har ape deve lay, har ape param pulayenda, har ape hi mat de. The Har Self itself creates the individual, it creates the body, it creates haume, and then the Har gives and takes. In other words, it gives us the wherewithal to navigate life, takes it away at will, it leads us astray, and gives us direction. The point being made here is that in this game, there is just one actor. We are simply expressions and instruments through which this one actor wishes to express itself. That is the insight that we need to draw from the enlightener, that this is a cosmic game of hide and seek in which we are simply instruments. And the sooner we learn our identity, that is to say, the sooner we identify and understand that it is the Har Self playing through us, and that we are indeed the Har Self, the happier and the more fulfilled we will be. And so the advice to us is, if the breath is flowing in you, that is to say, as long as you're alive, find the Har Self and act out of self-knowledge. Jab lag joban saas hai, tab lag naam te aaye. With that thought, until the next time, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.